If you have any doubts, you can ask. Okay then. So today's topic is jump statements. Okay. So in jump statements, we have return, break, and continue. Okay. So return means it always return values to the caller. Caller is nothing but compiler or user, whoever is writing the program. Okay. So this return statement is the last thing in the program. Okay. So this should be the last thing in every program. Okay. So if you write anything after return, it won't participate in the execution. Okay. It should be the last item in the program. Okay. If you write anything, it won't participate. That means it ignores. Okay. So let's see the example for this. So this is the function keyword and the function name. Here I have taken parameters. Okay. So this is function opening and closing. Inside the function body, I have given return statement. Okay. So what I am saying here, you have to return x into y. Okay. So after closing the function, I am writing where result is a variable equals to function name calling. Okay. With values. Here we are multiplying two parameters, right? So we have to pass values to these parameters. Then it will multiply these two parameters, nothing but 12 into 30. Then it only returns, but it won't print. If you want to print, if you want output, then you have to use console.log of variable. Okay. So let's write one program. This is the function keyword and f is a function name. Here I am taking a comma b are parameters. Here I am opening the function, closing the function. Okay. So inside I just want to return statement. I just want to add these two parameters. Okay, a plus b. Return a plus b. నాకు a plus b ని సమ్ చేసి రిటర్న్ చేయమంటున్నా. ఓకే. సో ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తున్నా విత్ వాల్యూస్. సో మనం పారామీటర్స్ ని సమ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి we have to pass some values to those parameters. ఓకే. సో 20, 30 అని ఇస్తున్నా వాల్యూస్. Sorry, I have taken a phone. Program did not output anything because we are asking to return. Only return చేయమని అడుగుతున్నాం. We are not asking to print this a plus b. Okay. If you want to print that, we can directly put this function name in console.log so that it will be shown like this. Okay. Otherwise, we can store in a variable. Okay. So where c equals to function name call చేస్తాం కదా, నేను దాన్ని ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తున్నా. నథింగ్ బట్ we are storing this function name in a variable called c. Okay. So now I am going to print this variable. This is the output. Okay. So నేను ఓన్లీ రిటర్న్ అని ఇస్తే ఓన్లీ రిటర్న్ చేస్తుంది, కంపైలర్ రిటర్న్ చేస్తుంది కానీ మనకి అవుట్పుట్ షో చేయదు.
మనకు అవుట్పుట్ షో చేయాలి అంటే మనం కన్సోల్ డాట్ లాగ్ యూజ్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్. సో ఇది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే గెట్ రెక్టాంగిల్ ఏరియా. సో రెక్టాంగిల్ ఏరియాని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫార్ములా వచ్చేసి విడ్త్ అండ్ హైట్ ని మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే, సో విడ్త్ అండ్ హైట్ ఆర్ పారామీటర్స్ హియర్. ఓకే, సో ఇన్సైడ్ ఫంక్షన్ బాడీ ఐఎమ్ రిటర్నింగ్ విడ్త్ multiplication operator and height. Okay, so after function closing I am just printing get rect area function name with some values. Width and height ki some values istane manaku ostadi kada output like that. So I am just printing this one. So ila related names తీసుకోవాలి function names. If you are getting rectangle area by using this program, you can use get rect area, otherwise rectangle area, area related name తీసుకోవాలి. ఓకే, సో width and height are parameters. ఇక్కడ మనం పారామీటర్స్ ని రిటర్న్ చేస్తున్నాం, మల్టిప్లై చేసి రిటర్న్ చేస్తే మనకు రెక్టాంగిల్ ఏరియా వస్తుంది. ఓకే, సో హియర్ వి ఆర్ ప్రింటింగ్ విత్ సమ్ వాల్యూస్. ఓకే, సో మనం వాల్యూస్ మాన్యువల్ గా చేంజ్ చేసుకోవాలి based on rectangle. Okay, like this we can get the rectangle area. So next statement is break. Okay, so break statement అనేది మనం రిపీటెడ్ గా లూప్ చూసాం కదా నిన్న, కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిన ఎవ్రీ టైం ప్రింట్ అవుతాయి వాల్యూస్. ఓకే, బట్ if you want to stop some specified space at some specified value, అప్పుడు మనం బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు మనం 1 to 10 ప్రింట్ చేస్తున్నాం, బట్ మనం 5 వరకు ఆపేసేయాలి. ఓకే, సో యూ కెన్ ఆస్క్ లైక్ దిస్, దెన్ వీ కెన్ పుట్ కండిషన్ లైక్ 5 ఓన్లీ, రైట్? దెన్ why we have to write up to 10 and why we have to stop at 5. సో సమ్ సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి, లైక్ ఇటరేషన్స్ అనేవి మనకి ఐడియా ఉండవు, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ ఉండొచ్చు, బట్ మనకు ఓన్లీ 50 సరిపోతాయి. ఓకే, సో రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే అబెల్ ట్యూటర్ అనే కాలర్ ఉంటాడు. ఓకే, అతనికి అసైన్ అయిన ఇన్సిడెంట్స్ ఒక 10, ఫస్ట్ 10 కావాలి మనకి. సో అతనికి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఉండొచ్చు, 1000 ఉండొచ్చు, 100 ఉండొచ్చు, 50 ఉండొచ్చు, 10 ఉండొచ్చు, 5 ఉండొచ్చు. బట్ మనం ఎక్కడ బ్రేక్ చేస్తున్నాం, సపోజ్ 100 ఉన్నాయనుకోండి, సో నేను ఎక్కడ బ్రేక్ చేస్తున్నా, 10 దగ్గర బ్రేక్ చేస్తున్నా. సో లూప్ అయిపోయి అన్ని వచ్చేసి ఓన్లీ 10 మాత్రమే ప్రింట్ చేస్తుంది. లైక్ దట్ రియల్ టైమ్ సినారియోస్ లో ఇలా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో లెట్స్ సీ ద ప్రోగ్రామ్. ఫర్ where I equals to 0, I less than or equals to 5 and I plus plus. This is the for loop. సో ఫర్ లూప్ లో మనం సింపుల్ గా కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ ఐ అని పెట్టేస్తాం. ఓకే, సో బట్ ఇక్కడ మనం 4 దగ్గర బ్రేక్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. ఓకే, సో అది ఇఫ్ ఐ ఈక్వల్స్ టు 4 అయినప్పుడు బ్రేక్ కావాలి, అదర్వైజ్ ప్రింట్ అవ్వాలి అని ఇద్దాం. ఓకేనా, సో ఎట్ వాట్ కండిషన్ వీఆర్ బ్రేకింగ్ హియర్, ఇఫ్ ఐ ఈక్వల్స్ టు 4. సో 4 ఇటరేషన్ దగ్గర బ్రేక్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇందులో బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నా. సో రిమైనింగ్ అనేవి 4 దగ్గర స్టాప్ అయిపోతుంది, బట్ బిఫోర్ ప్రీవియస్ నెంబర్స్ అన్ని ప్రింట్ అవ్వాలి కదా. సో ఫర్ దట్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ ఐ అని ఇస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో జస్ట్ 0 1 2 3. ఓకే, సో సేమ్ I equals to 0, I less than or equals to 5 ante 0 less than or equals to 5. Condition satisfied. Then it enters into the loop. Okay, inside loop we have another condition, that is if I equals to 4, enter into the block. I is not equals to 4, I equals to 0. Then it skips this if condition and it prints the I value. What is the I value? 0. 0 print అయిపోయింది. Okay, next I plus plus means
I equals to 1. 1 less than or equals to 5. 1 is less than 5. Condition satisfied. Then it enters into the loop. Again, we have another condition, that is if condition. Okay. So I equals to 4. I is not equals to 4. And it skips if condition and continue printing I value. 1 print and same like 3 varaki print aitadi. Ippudu I equals to 4 ayindi. At some point of time I equals to 4. So 4 less than or equals to 5. Condition satisfied. Okay. So it enters into the loop. Inside loop we have another condition, that is I equals to 4. So 4 equals to 4. Condition satisfy ayindi. If block look enter ayi break statement print ayi. Break is nothing but breaking the loop. So 3 varaki print ayi 4 daggara break ayindi. Okay. So next statement is continue. So continue is nothing but మనం ఏ స్పెసిఫైడ్ కండిషన్ ఇస్తున్నామో 4 దగ్గర ఇస్తే 4 నెంబర్స్ స్కిప్ అయిపోయి రిమైనింగ్ నెంబర్స్ ప్రీవియస్ నెంబర్ సైడ్ 4 కి బిఫోర్ ఉండేవి ఆఫ్టర్ ఉండే నెంబర్స్ అన్ని ప్రింట్ అవుతుంది. ఓన్లీ ఏ కండిషన్ లో ఏ నెంబర్ అయితే ఇస్తున్నామో అది ఒక్కటి మాత్రమే స్కిప్ అవుతుంది. Here we have to give 0. Here I. Yeah. So 4 is skipped and remaining numbers are printed. Okay. So same procedure. Okay. So ikkada 0 ivanni compare chesukuntadi. If condition skip అయిపోతది. Until and unless I equals to 4. Whenever I equals to 4, it checks the condition. 4 is less than 5. Okay. Condition satisfied. Then it enters into the for loop. Inside for loop we have another condition, that is if condition. That is I should be equals to 4. Okay. 4 equals to 4. Condition satisfied. Then it enters into the block. Continue statement means exclude this 4 and continue the program. So 4 ni skip chesesi migitadi continue avvamani meaning. Okay. So 4 skip అయిపోయి మళ్ళీ I plus plus అవుతుంది. Next I equals to 5. 5 less than or equals to 5. 5 equals to 5. Condition satisfied. Then it checks the if condition. If condition failed because 5 is not equals to 4. Then it prints console.log of I value print అయింది. 5 print అయింది. Next I plus plus means 6. 6 is not less than or equals to 5. Then condition failed. This is the continue statement. Okay. So next topic is arrays. So we have discussed non-primitive data types, right? In non-primitive data types we have seen class, object, arrays and regular expression. So arrays is the separate topic for us. Okay. So in any program language, array is nothing but collection of data types, different types of values. Okay. So square brackets lo different values ni comma separate toni raste ade array ani call chestam. Okay. So మనం మాన్యువల్ గా అరే సైజ్ ని అంటే మనం ఎంటర్ చేయడం డిలీట్ చేయడం కాకుండా with programming we can change the array size. Okay. So how to declare an array? Array can be declared by using meta character. Meta character is nothing but square braces. Okay. So next, how to initialize values into array? So let's see. This is the function keyword and this is the function name. Okay. So where is the variable? Categories is a array name, nothing but variable name. Okay. So equals to we have given empty array. Empty array means there is no elements. Okay. So we are adding elements to this array by using index. Same like string, array size starts from 0. Nothing but index. Okay. So 0th place lo electronics రావాలి, ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఫుట్వేర్ రావాలి అని ఇలా మనం రాసుకొని నెక్స్ట్
ఈ కేటగిరీస్ ని ప్రింట్ చేస్తే ఇవన్నీ ఇందులో ఎక్సెల్ అయిపోతాయి, లైక్ ఇందులో స్టోర్ అయిపోతాయి. సో లెట్స్ సీ వన్ ఎగ్జాంపుల్. So this is the function keyword and this is the function name. Okay, so inside I am taking an empty array. Okay, so where products is array name. Okay, so now I am just adding products to this array. Okay, by giving index values. Okay, so index values తోని మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి ఏ ప్లేస్ లో ఏది రావాలి అనేసి. ఓకే, సో 0th ఇండెక్స్ లో నేను మొబైల్ తీసుకుంటున్నా. ఓకే, సో స్ట్రింగ్ కాబట్టి మనం డబుల్ కోట్స్ ఆర్ సింగిల్ కోట్స్ ఇవ్వాలి. సో ఇక్కడ నెంబర్ కదా ఇండెక్స్, డబుల్ కోట్స్ ఎందుకు ఇచ్చారంటే ఈ ఇండెక్స్ కి మనం డబుల్ కోట్స్ ఇవ్వాలి, అదర్వైజ్ it take as a number. It is not a number, it is an index. Okay, so next is products of first index. I am giving mouse and products of second index is laptop. These are the products I want to store in a array. So now we have to print this array. We have to check now whether they are stored or not. Console.log of products. Here we have to call the function. So function name call చేయకపోతే program workout కాదు. So mobile is the 0th index, mouse is the first index, laptop is the second index. If you want to replace, you can change the index numbers. Here I am taking 2 for mobile, 0 for laptop, 1 for mouse. Then the order is laptop, mouse, mobile. Like this, laptop, mouse, mobile. Okay, so same like string manipulation methods, we have array manipulation methods. They are to string, join, slice, foreign methods. Okay, so first toString method is used to return array elements separated with comma. అంటే స్క్వేర్ బ్రేసెస్ లో కాకుండా జస్ట్ స్ట్రింగ్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో మనం స్ట్రింగ్ ని అరే లాగా కన్వర్ట్ చేయడానికి ఏం మెథడ్ యూజ్ చేసాం? స్ప్లిట్ మెథడ్ యూజ్ చేసాం. సేమ్ హియర్ రివర్స్ ఆపోజిట్, అరేని మనం స్ట్రింగ్ లాగా కన్వర్ట్ చేయడానికి టు స్ట్రింగ్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో హియర్ వేర్ ప్రొడక్ట్స్, దిస్ ఈజ్ ఏ అరే, ప్రొడక్ట్స్ అనే అరే ఇది. ఓకే, సో నేను ఈ అరేకి టు స్ట్రింగ్ మెథడ్ అప్లై చేస్తున్నా అండ్ డైరెక్ట్లీ ప్రింట్ చేస్తున్నా. సో దెన్ we can see the answer. Let's write the program for toString method. So function keyword, function name is, if I am taking, you can take any name. And here we have to take one array. Okay, so where fruits equals to apple, orange, kiwi, and grapes. These are the array elements. Okay, so now we have to apply toString method, console.log of, on which array we are applying? Fruits array, fruits dot toString. String method. Okay,
యాపిల్, ఆరెంజ్, కివి, గ్రేప్స్. సో ఈ ఫార్మాట్ లో ఉంటే అరే అని కాల్ చేస్తాం. సో ఈ ఫార్మాట్ లో ఉంటే స్ట్రింగ్ అని కాల్ చేస్తాం. ఓకే, బట్ కామా సపరేటెడ్ తో ఉంటాయి అంతే. ఓకే, సో దెన్ we can convert an array into a string by using toString method. Okay, so next is join. So join is nothing but we can change this custom delimiter. Delimiter is nothing but ఇక్కడ కామా సపరేటెడ్ తో ఉన్నాయి కదా, మనం సింబల్స్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. కామా తీసేసి డాట్స్, ఫుల్ స్టాప్లు ఇచ్చుకోవచ్చు, స్లాష్ ఇచ్చుకోవచ్చు, అండర్ స్కోర్ ఇచ్చుకోవచ్చు, అసలు నార్మల్ గా స్పేస్ ఇవ్వచ్చు, వితౌట్ స్పేస్ కూడా ప్రింట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో జస్ట్ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్, గివింగ్ జాయిన్ మెథడ్. సో జాయిన్ లో ఏమి ఇవ్వలేదు నేను, సో ఏమి ఇవ్వకపోతే ఎలా ప్రింట్ అవుతుందో చూద్దాం. సేమ్ యాపిల్ కామా ఆరెంజ్ కామా కివీ కామా గ్రేప్స్ అని వచ్చింది. సో ఇఫ్ ఐ గివ్ ఓన్లీ డబుల్ కోట్స్, సో వితౌట్ స్పేస్ ఒక స్ట్రింగ్ లాగా ప్రింట్ అయింది. ఓకే, ఇఫ్ ఐ ప్రొవైడ్ స్పేస్ దెన్ స్పేస్ తో డివైడ్ అవుతుంది లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గివ్ అండర్ స్కోర్ తోని సపరేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గివ్ స్టార్ తో సపరేట్ అవుతుంది లైక్ దిస్. We can customize the delimiter. Delimiter is nothing but commas. Okay, so this is join method. And next is slice method. Slice is nothing but slicing, cutting some part from given array. Okay, so ikkada ela cut chestam? By providing index. So ఇది 0th place, ఇది first place, second place, third place. Okay, if you want to print from 1, 1 to 2 అంటే సో 1 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 2 లోపు ఉన్నవి ప్రింట్ అవుతుంది, అంటే ఆరెంజ్ ప్రింట్ అవుతాయి. అప్ టు 2 నాట్ ఇంక్లూడింగ్ 2 అంటే 1 is ఆరెంజ్ అండ్ 2 is కివి, సో ఆరెంజ్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఐ గివ్ 3 here, orange kiwi is the answer. Okay, so if I give 0 to 1, then apple is the answer. So 0th place is apple and 1 is orange. Up to orange only, not orange. Okay, so if I give 2, then apple, orange, like this. We can slice. So next is for in method. ఓకే, సో ఫర్ ఇన్ మెథడ్ చెప్పడానికి ముందు జస్ట్ లైక్ నిన్న మన స్ట్రింగ్ ని ఎలా లూప్ లోకి కన్వర్ట్ చేసాం, లైక్ ఇండెక్స్ ని ప్రింట్ చేసాం కదా, సో అలా చూద్దాం మనం ఇది ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో ఫర్ ఇన్ మెథడ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు రీడ్ అండ్ రిటర్న్ ఆల్ అరే ప్రాపర్టీస్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను వేర్ ప్రొడక్ట్స్ అనే అరే తీసుకున్నా. ఓకే, సో ఈ అరేలో టీవీ, మొబైల్, షూ ఆర్ ప్రొడక్ట్స్. ఓకే, సో ఇండెక్స్ వచ్చేసి 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, 0 to n-1. సో లెంత్, యాజ్ వి నో, లెంత్ ఈస్ 1, 2, 3 నెంబర్స్. హౌ మెనీ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ దేర్? 3. ఓకే, so index is 0, 1, 2. This is 2. Okay, so numbering, length is nothing but number of products 1, and this is 2, and this is 3. Okay, so here execution చూద్దాం.
So item equals to 0. Okay, so next I equals to 0 అని పెట్టుకుందాం సింపుల్ గా. నెక్స్ట్ item less than products dot length. So item number is 0. 0 should be less than products dot length. అంటే అరే సైజ్ కంటే తక్కువ ఉండాలి అని మీనింగ్. So what is the size of the array? Length is nothing but size is 3. So 0 less than 3. Condition satisfied. Condition satisfy అయినప్పుడు 0 ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ ఐటమ్ ని ప్రింట్ చేయమంటున్నాం కదా. సో ఐటమ్ అని ఎందుకు తీసుకుంటున్నా ఇక్కడ అంటే ఎవ్రీ సింగిల్ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ ఏ ఐటమ్ ఆర్ ఏ ప్రొడక్ట్. సో అలా తీసుకున్నాం. మనం ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు, ఐ అని పెట్టుకోవచ్చు, ఏ పెట్టుకోవచ్చు, ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. సో సింగిల్ ప్రొడక్ట్ ని ప్రొడక్ట్ ఆర్, ఈ సింగిల్ టీవీని ప్రొడక్ట్ ఆర్ అనే ఐటమ్ అని కాల్ చేస్తాం కదా. సో ఐటమ్ అని తీసుకున్నాను. సో నెక్స్ట్ item plus place is nothing but 0 plus place means 0 plus 1 and the answer is 1. Okay, so next I equals to 1. Then again we have to check the condition. 1 less than 3. Condition satisfied. 1 print అవుతుంది and item plus place చేస్తే 2 అవుతుంది value. So now I equals to 2. Okay, so 2 less than 3. Condition satisfied. 2 print అవుతుంది. Okay, again item 3 అవుతుంది. Okay, so now I equals to 3. So 3 less than 3. Condition failed. So ఇక్కడ 1 2 3 అంటే 0 1 2 ఈ ఇండెక్స్ లో ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ అన్నిటిని ఇక్కడ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇట్ రీడ్స్ అండ్ రిటర్న్ ఆల్ అరే ఎలిమెంట్స్. 0 1 2 ప్లేస్ లో ఉన్న అన్ని ప్రింట్ అవుతాయి ప్రొడక్ట్స్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ ద అవుట్పుట్. Zero, 1, 2. So it reads and return all array elements 0 1 2 like this. Okay, so next, as I said, we can customize, we can change the array size dynamically. Nothing but by writing program we can change the array size. Means we can add the elements, we can remove the elements. Okay, so how can we add and remove elements? Means we have some methods. They are push, unshift, shift, pop, splice methods. Okay, so let's explain one by one. First, this is a function keyword. Function name is fun I am taking. Now only I am calling the function. So inside, now we have to take one array. Okay, where fruits equals to apple, orange, okay, that's enough. So these are elements of an array. So now మనం ఒక ఎలిమెంట్ ని లాస్ట్ లో యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో లాస్ట్ లో యాడ్ చేయాలి అంటే మనం పుష్ మెథడ్ యూజ్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ఏ న్యూ ఎలిమెంట్ యాజ్ లాస్ట్ ఐటమ్, లాస్ట్ ప్లేస్ లో ఏదైనా ఎలిమెంట్ యాడ్ చేయాలి అంటే మనం పుష్ మెథడ్ అప్లై చేయాలి. ఓకే, సో నౌ ఫ్రూట్స్ ఏ అరేకి యాడ్ చేస్తున్నామో అరే తీసుకొని ఫ్రూట్స్ డాట్ పుష్. సో ఏం ఎలిమెంట్ యాడ్ చేస్తున్నాం అది ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకే, సో నేను వచ్చేసి లెమన్ యాడ్ చేస్తున్నా. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ టు ప్రింట్ ద అరే. సో లాస్ట్ లో యాడ్ అయ్యిందా అవ్వలేదా అనేసి మనం చెక్ చేయాలి కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ప్రింట్ ద అరే fruits.
యాపిల్, ఆరెంజ్, కివి, లెమన్. సో లాస్ట్లో యాడ్ అయ్యింది. ఓకే, సో నేను సమ్ టైం వరకు ఫంక్షన్స్ తీసేస్తా, ఎందుకంటే ఇక్కడే చూపిస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. అదర్వైజ్ నేను అన్ని ఎడిట్ చేస్తుంటే మీకు అర్థం. సో ఇది వచ్చేసి పుష్ మెథడ్. ఓకే, సో సేమ్ ఇదే అరేకి నేను ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఒక ఫ్రూట్ యాడ్ చేస్తా. ఓకే, బై యూజింగ్ unshift method. Fruits, spelling is wrong. Fruits dot unshift of papaya is the fruit. సో నేను ఇది ఫస్ట్ ప్లేస్ లో యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో లెమన్ లాస్ట్ ప్లేస్ లో యాడ్ చేస్తా కదా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్, then we have to apply unshift method. ఓకే, సో ఫస్ట్ లో యాడ్ అయిందో లేదో తెలియాలి అంటే మనం దాన్ని ప్రింట్ చేయాలి. కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్. ఎస్, సో ఇది ఫస్ట్ ప్లేస్ లో పపాయా యాడ్ అయింది. ఓకే, సో మనం ర్యాండమ్ గా లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో అది మనం రిమూవ్ చేయడానికి ఏం మెథడ్ అప్లై చేస్తాం? పాప్ మెథడ్ అప్లై చేస్తాం. ఓకే, సో ఇది లాస్ట్ లో యాడ్ చేయడానికి, ఇది ఫస్ట్ లో యాడ్ చేయడానికి, ఇప్పుడు లాస్ట్ లో రిమూవ్ చేయడానికి. ఓకే, one doubt I have. This console.log of push method you have written, after that there is a print statement. So the print statement, if we remove and also in the unshift, there also we can put no man console.log of fruits, comma, again we can put it as fruits, right? I didn't get. This push method you have printed no ma'am, console.log. Yes, here. Yeah, instead of writing there, we can also put here also you have written unshift, you are printing that method, no? Okay, Comma we can, yeah, after fruits we can put comma in the bracket, we can put comma, and again fruits we can put it, no ma'am? no, syntax itself came like this. We cannot write like that. It is not a notepad or anything, right? This is a editor, editor. Okay, so in the editor we have to write syntax wise. Console.log. Okay, every time we have to call that console statement. So What I'm maybe, saying is, instead of push, unshift, everything we cannot put it in one console statement and we can print. yeah, so you are saying remove this sign, print here only, right? Yes ma'am, in that statement only, if I want to print like that, Fruits. plus something concatenation, something we can do and print there. No, It is not. how can we concatenate one array with another array? Okay. That's why we have separate methods. There is no concatenation in arrays. For Okay. adding and removing, there is no concatenation in arrays. We have separate methods. Push, Okay. pop, these are methods for adding and removing. For string, we can do that. Yes ma'am, understood. Yeah. So if you want to remove last element, we have to use pop method. Fruits dot pop. Now we have to print again. Console dot log of fruits. It removes last item. So last item is lemon, right? So this is the latest array, not this array. Okay, so this is the latest array. So last item is lemon. Lemon is removed. Okay, if you want to remove papaya, then we have to apply shift method. Okay,
console dot log of, sorry, fruits dot shift. Console dot log of fruits. Papaya is removed from this latest array, means updated array. Papaya is removed. Shift. Okay. So push is to add item at the last space. Okay. If you want to add at first place, we have to use unshift method. If you want to remove at last item, then we have to apply pop method. If you want to remove first item, we have to apply shift method. Then if you want to remove in between elements, means in between any, then we have to apply splice method. Okay. So in splice method, we have some structure. Okay. So splice method lo manam index provide cheyali first place. Okay. Means we have to specify the index at which index we are adding or removing. Okay. So this is the index position. Next, remove count. If you want to remove any, we have to provide here. If you want to remove 2 elements, you have to provide 2 number. If you want to remove 0, then you have to provide 0 ikkada. Okay. If you want to remove 3, we have to provide 3 here. Okay. Other than that, if you want to add, means if you want to replace this removed element, then we have to add elements at the last space. Okay. So let's see one example. I'm just removing this. So large array తీసుకుంటే better. So this is the array. So now for fruits, we have to apply splice method. So starting index అనేది మనం తీసుకోవాలి. If you want to remove it first index, we have to provide first. Okay. So I just want to remove one element only. Then I am giving 1 as the remove count. Then I just want to add one item. Okay. So what is that? Pineapple. I want to add pineapple. Now we have to print this fruits. So apple index దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి ఒక ఎలిమెంట్ రిమూవ్ అయిపోయింది. ఆ ఎలిమెంట్ ఏంటి? యాపిల్ ఓన్లీ. ఓకే. సో ఇఫ్ ఐ ప్రొవైడ్ టూ ఎలిమెంట్స్ రిమూవ్ అవుతాయి. సో ఈ యాపిల్ ప్లేస్ లో పైనాపిల్ ని రీప్లేస్ చేయమంటున్నా, అంటే యాడ్ చేయమంటున్నా. సో పైనాపిల్ రీప్లేస్ చేసేసింది యాపిల్ ని. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రిమూవ్ కౌంట్ 2 ఇచ్చా. దెన్ ఇట్ రిమూవ్స్ యాపిల్ అండ్ ఆరెంజ్. దెన్ ద output will be papaya, pineapple, orange, kiwi, lemon. Okay, papaya, pineapple, kiwi, lemon. Sorry, we are removing 2 elements, right? Apple and orange. If you don't want to add anything, you can simply write like this: papaya, kiwi, lemon. And if you I just want to add pineapple, but I don't want to remove anything, then we have to provide 0. Means I'm not removing anything. Okay. So if you are applying this on second index, then it takes it second at orange. So orange. Okay. Like this. Is it clear? సో ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ లో కాకుండా ఇన్ బిట్వీన్ సమ్ స్పెసిఫైడ్ ఇండెక్సెస్ దగ్గర మనం యాడింగ్ అండ్ రిమూవింగ్ చేయొచ్చు అని మీనింగ్. ఓకే. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Yes, ma'am.
So next, if you have a requirement like just add some elements dynamically into an array, then we have to use for loop. Okay, so here numbers is an empty array. So some elements add cheyalante manaki oka empty array anedi kavali. So next we have to write for loop. Okay, so for where I equals to 0, I less than or equals to 10, I plus plus, then we have to open the for loop. Okay, so inside for loop we have to push these elements. Okay, so ఆ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి I, సో పుష్ చేస్తున్నా అండ్ వీఆర్ క్లోజింగ్ దిస్ ఫర్ లూప్. సో పుష్ చేసిన మరి అందులో యాడ్ అయిన వాళ్ళు ఎవరు తెలియాలి అంటే ఈ నెంబర్స్ అనే అరేని ప్రింట్ చేయాలి. ఓకే, సో జస్ట్ రైట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. where n equals to empty array, and next for where I equals to 1, next I less than 5, only 4 numbers add చేస్తున్నా. If you want to add 5, in the for loop we need to take n, no ma'am, instead of where. sorry, In for loop we have to take n, no ma'am, where variable name is an empty no, array. here I am taking random variable. ఇది array, Okay. ఇవి నెంబర్స్ లైక్ 1 2 3 ని వీటిని యాడ్ చేస్తున్నా. ఇది అరే నేమ్ అవుతుంది, ఇందులో I వాల్యూస్ స్టోర్ అవుతుంది. Okay. లైక్ దట్, నాట్ n. Okay. Okay. సో ఇవన్నీ ఇండెక్స్ తో స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి నేను ఐఎన్ తీసుకుంటున్నా. యూ కెన్ టేక్ జెడ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఐ. ఇది ఎన్ అనేది అరే నేమ్, ఇవనేవి నెంబర్స్. జెడ్ ప్లస్ ప్లస్. నౌ వీ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ద ఫర్ లూప్. సో ఇప్పుడు నేను ఎన్ అనే అరేకి ఈ నెంబర్స్ అన్ని పుష్ చేస్తున్నా. ఓకే, జెడ్. సో నౌ we have to print this. Log of n. Of n. One, two, three, four, five. సో ఇలా అయిపోయింది. సో ఈ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ ఎన్ రాయకపోతే పుష్ అవుతాయి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో, ఇందులో పుష్ అయ్యి ఇందులో యాడ్ అవుతాయి, బట్ ఇక్కడ స్టోర్ అవ్వవు. లైక్ మనకి ఇలా కనిపించదు, like this. Even if we remove where in for loop also it will work, no ma'am? No, it won't work. In service now it won't work. Z is a variable here. Okay. In service now we must use this where keyword. Okay. సో ఎగ్జిక్యూషన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఎన్ అనే అరే ఉంది ఇక్కడ, ఇది ఇలానే ఉండనిద్దా. అండ్ నెక్స్ట్ జెడ్ ఈక్వల్స్ టు 1, జెడ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 5 మీన్స్ 1 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 5. కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్. కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతే ఇందులోకి ఎంటర్ అయ్యి జెడ్ వాల్యూ ఇందులో పుష్ చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద జెడ్ వాల్యూ? 1. ఓకే, 1 అనేది ఇందులో స్టోర్ అయింది. తర్వాత 1 ప్లస్ ప్లస్ మీన్స్ 2. ఓకే, సో నౌ జెడ్ వాల్యూ is 2. Again we have to check the condition, that is 2 less than or equals to 5. Condition satisfied. Whenever the condition is satisfied, z value should be pushed into n array. So 2 అనేది ఇక్కడ పుష్ అయిపోయింది. ఓకే, అగైన్ ఇటరేషన్ 2 plus plus. Okay, so z equals to 3. Condition satisfied. Again 3 value push అవుతుంది ఇక్కడ.
Okay. Next, z plus plus means 3 plus plus. Nothing but z equals to 4. Again, we have to check the condition 4 less than or equals to 5. Condition satisfied. 4 value will be stored in array. Yes. Again, z plus plus. Nothing but 4 plus plus. And the z value is now 5. Z equals to 5. Okay. 5 less than or equals to 5. 5 equals to 5. Condition satisfied. 5 value will be stored in array. Okay, now 5 plus plus z value is now 6. Z equals to 6. Condition is 6 less than or equals to 5. Condition failed. So ఇక్కడ అరేలో స్టోర్ అయినాయి. సో మనం ఇక్కడ console.log of n ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్. ఇఫ్ వి అప్లై అన్షిఫ్ట్ రివర్స్ ఆర్డర్ లో వస్తాయి. 5 4 3 2 1 1 2. Sorry, here we have to change the okay, ఇది ప్రింట్ అయిపోయింది. లైక్ దిస్. Yes, ma'am. సో అన్షిఫ్ట్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ లో యాడ్ అవుతుంది, అంటే ఫస్ట్ 1 స్టోర్ అవుతుంది. సేమ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్. 1 స్టోర్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ 2 స్టోర్ అవ్వాలి కదా, ఫస్ట్ ప్లేస్ లో స్టోర్ అవుతుంది. పుష్ యూజ్ చేస్తే లాస్ట్ లో యాడ్ అవుతుంది. 1 2 3 4 లైక్ దిస్. అన్షిఫ్ట్ యూజ్ చేస్తే ఫస్ట్ లో యాడ్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ 3 యాడ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్ లో, నెక్స్ట్ 4 యాడ్ అవుతాయి ఫస్ట్ ప్లేస్ లో, నెక్స్ట్ 5 యాడ్ అవుతాయి ఫస్ట్ ప్లేస్ లో, అప్ టు 100 మనం ఎన్ని యాడ్ చేస్తే అన్ని రివర్స్ ఆర్డర్ లో వస్తాయి అన్నట్టు, ఎందుకంటే ఫస్ట్ ప్లేస్ లో యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? I mean the for loop after z, ma'am, that execution for first method you can repeat once more, ma'am. That execution only for one case for loop, ma'am. Z for where z equal to 1 it is there, ma'am. Like the iterations. Okay, okay. Yeah. This one? Yes, ma'am. Once again. Ma'am, this one like z greater than or z less than or equal to 5 it is there, ma'am. That one case you show, ma'am. That's enough. Yeah, here z equals to 1. 1, okay. Okay, and the condition is z less than or equals to 5. Yeah. That means 1. 1 less than or equals to 5. True. Okay, condition satisfied. So condition Yes. satisfy అవ్వగానే ఫర్ లూప్ లోకి ఎంటర్ అయిపోయి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫర్ లూప్ లో ఏమి ఇచ్చాం మనం? n అనే అరేలో z ని పుష్ చేయమంటున్నాం. వాట్ ఈస్ ద z వాల్యూ? 1. 1 అనేది పుష్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ పుష్ అయిన తర్వాత ఇటరేటర్ మీన్స్ z ప్లస్ ప్లస్ నథింగ్ బట్ 1 plus plus 1 plus plus is nothing but 1 plus 1 and the answer is 2. So now Yes. z value is 2. 2. Again we have to check the condition here. Yes. 2 less than or equals to 5. Condition True. satisfied. It enters Yes. into the loop. Inside loop we have to push the z value to an array. What is the z value? Current value 2. 2 will be stored to an array. Okay, so now next iteration 2 plus plus means z equals to 3. Got it. Again we have Yes, to check the condition until and unless condition failed. సో ఇక్కడ మనం 10 ఇస్తే Yes, 10 వరకు understood. ఇలానే చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తాయి. Yes, ma'am. Understood. Like